Vouching. Now we are going to see the introduction for vouching. What is vouching? Vouching is the core of auditing. It is testing the bona fide of all entries made in the books of accounts. We know it involves examination of every business transaction with a supporting documentary evidence. Vouching is the essence of auditing because an independent audit aims at determining whether the financial statements fairly represents the actual financial position and the working result of the organizations. So this expression is known as the expert opinion on accounts. So the express such opinion, the auditor has to ensure the accuracy and authenticity of the all transaction recorded in the book of account. For this purpose, the truth of all the entries passed in the book is tested. So this is the essence of auditing is the voucher. Meaning of vouchers. The act of examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authentic of entries in the books of accounts is called vouchering. In other words, we say vouchering means a careful examination of all original evidence, that is invoices, statements, receipts, correspondence, minutes, contracts, etc. These are all included in the vouchers. Voucher is method of examination with the help of documentary evidence in order to ascertain the accuracy of the transaction recorded in the book of accounts. Voucher is a very evidence document in the entries of the book records. So we understand the meaning of vouchering is the documentary evidence in support of entries made in the records. Now we move to know the definition of voucher. Meaning and introduction already we studied. The definition of voucher is defined by so many authors. According to R.B. Bose, by vouching is meant the verification of the authority and the authenticity of transaction as recorded in the books for account. Next we see objectives of vouching. What is the objective of vouching is, already we say vouching is the essence of auditing. So definitely the voucher is the basis of all auditing report. So what is the objective of vouchering? The vouchering, first objective of vouchering அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to examine the accounting entries recorded in the books of accounts with documentary evidence in support thereof. Next objective, to verify the accuracy, adequacy and creditability of documentary evidence. Then third objective is to see that all the transactions connected with the business have been recorded in the books of account. Then fourth objective, to establish that no transaction which is not connected with the business has been recorded. Then fifth objective, to verify that all recorded entries are genuine, because genuine entry only give the perfect audit report. Okay. Then next one, verifying the correctness of distinguish between capital and revenue item. Then fourth, to verify that all recorded entries are genuine. Next, verifying the correctness of distinguish between capital and revenue item. Then to confirm the authenticity of each and every transaction. Then last and final objectives, verifying the probability or otherwise of fraud and errors. These are all the objectives of vouchering. These all objectives are fulfilled only we can able to get the qualified audit report. Requests or features of a valid voucher. Now we are going to see how the voucher is valid. What are the qualification? What are the qualified methods should be followed in the valid of the vouchers? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first one, name. Definitely voucher should be in the name of the client. Second one, form. It should be in the printed format only. No written types of voucher is accepting as a valid voucher. Then third one, serial number, and definitely all the vouchers should be in a consecutively numbered. Not only that, date, name and amount, and that means voucher should have been dated. It should contain the name of the payee, client and the amount. The date of the voucher should be fall within the period of audit. When the audit period kulla and the date odeya
வவுச்சருடைய டேட் இருக்கணும். தென் ஸ்டாம்பிங் மீன்ஸ் சப்போஸ் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த வவுச்சிங் அமௌண்ட் exceed the 5,000 rupees means definitely the revenue stamp be used. Then authorization means it should be passed by responsible officer. Any voucher is passed by any department, definitely that department authorized person should sign in the voucher. Next one, relevance. It should be relevant to the business of the client. Next, free from error. Voucher should be free from error. Change in the voucher. Any correction or change in the voucher should be attested by a responsible officer. Already we said the voucher is valid only is signed by the authorized person. At the same time, any correction also made in the voucher, the same person should be signed in the voucher. The next one, word and the amount. The amount mentioned in the voucher is valid, should not only mentioned in the numbers, it also mentioned in the words also. For example, if you are vouching the bill is 1,000 rupees mean it is not mentioned only 1000. It also write in the words that mean 1,000 rupees. Okay va? This type of voucher only a good or valid voucher. Importance of voucher. It is an important tool in the hands of auditor, provided he handles his work with intelligence, observations and common sense. Next important, vouching is a sort of preliminary work which forms an important part of audit work. Already we know vouching is the essence of audit, so it is a preliminary work of auditing. Then next one, the transaction has been properly authorized. Yes, vouching is the authorized vouchers only taken to the audit. So it is authorized voucher only valid voucher. So the transaction have been properly authorized. Easily fraud can be detected only by proper vouching conducted. So these are all the importance of the vouching. Types of vouchers. There are two types of vouchers. First type is primary vouchers and second type is collateral vouchers. What is primary vouchers? Primary voucher is a written evidence in original is set to the primary voucher. For example, invoice for a purchase bill, contracts or some instance of primary vouchers. And then collateral vouchers means when the original voucher is not available, copies thereof are produced in support or subsidiary evidence in order to remove the doubt from the mind of auditor. Or sometimes on vouchers, original voucher we are missing somewhere, or original vouchers we cannot find out at the time of auditing. At the time, to remove the doubt from the mind of the auditor, the collateral copies of the vouchers is used. This voucher is called collateral vouchers. Such a voucher is usually known as the collateral vouchers. Trading transaction. Now we are going to see the introduction for trading transaction. Trading transactions carried out in a business concern. It includes purchase, sales, purchase returns, sales returns, goods sent on consignment, hire purchase, sales or return, etc. Transaction are both on cash and credit basis. So all the credit purchase are recorded in the purchase ledger. In the sales ledger, all credit sales are recorded in the names of debtors. This chapter will focus on vouching of trading transactions. Trading transaction. First we move to vouching of purchase book. How the purchase book are vouching? This is the first transaction. The major purpose behind the vouching of purchase book is to confirm that every purchase bill is entered in purchase book and the invoices entered in purchase book are against the actually received goods and payment is made for those actual purchases. இந்த பர்ச்சேஸ் புக்கோடைய பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸ் புக்கும் பர்ச்சேஸ் பில்லை என்டர் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ கூட்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறது தான். செகண்ட் ஒன், vouching of purchase book ensures that all purchase invoices are
entered in the purchase book. ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் புக்கோட பர்பஸ் என்னென்ன கூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணமோ ஆல் த கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸஸ் இதில் என்ட்ரு ஆகிருக்கும். நாட் ஓன்லி தட் த கூட்ஸ் என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக் ஆர் ஆக்சுவலி ரிசீவ்டு அண்ட் த கிளைண்ட் பேஸ் மணி ஒன்லி ஃபார் தோஸ் கூட்ஸ் தட் ஆர் டெலிவர்டு பை த சப்ளையர் டு ஹிம். பர்ச்சேஸ் புக் அப்படின்றது எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், அதில் எவ்வளோ கூட்ஸை நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அந்த கூட்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ட்ரு பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா, த ஆடிட்டர் ஷுட் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமின் த சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்னல் செக் இன் ஃபோர்ஸ் ரிகார்டிங் த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். வைல் வவுச்சிங் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் ஷுட் பி கன்சிடர். First one, purchase invoices. If you are making purchase book, definitely the following points should be considered. First one, purchase invoice. Purchase invoices are prepared in the name of the client. Then the name of the supplier as entered in the purchase invoice agree with purchase book. Then the date of purchase invoice relate to the financial period under audit. Then goods mentioned in the invoice are the ones the business ideals in. The trade discount received has been deducted from the invoice amount and purchase account has been properly initialed by those who has internally checked it. These are all included in the purchase book. And allocation. A proper distinction should be maintained between the capital and the revenue expenditure. And the next one, receipt of goods. Definitely receipt of goods is very important for verifying the purchase book, we know. So the purchase book should be verified with the help of purchase invoice, copies of order placed, goods received note, goods inward book and copies of challans from supplier. It should be ensured that goods ordered are actually received. The next one, tenders and quotations. The purchase invoices should be verified with the tenders or quotations and purchase orders. நம்ம எந்தெந்த இடத்துல டெண்டர்ஸ் வாங்கினோம், எங்கெங்கே கொட்டேஷன்ஸ் வாங்கினோம், எந்த இடத்துல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தோம், அதில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, the terms should be examined on the basis of document concerned. Next one, purchase contracts. For bulk purchase, contracts are entered into with the supplier. ஏன்னா பல்காக வாங்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சப்ளையரோட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்ட்ராக்ட்ஸ் போடுவாங்க. Such contracts should be vouched for their accuracy on the basis on which the invoice have been prepared. Next one authorization. Before recording the entries in the purchase book, they must be properly authorized by the responsible official. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், எந்த ஒரு வவுச்சிங்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய ப்ராப்பரான ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஏற்றுக்கணும். ஸோ ஆத்தரைசேஷன் இஸ் மஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட். If statements of accounts are being received from the supplier on a regular basis, a test check on the amount of invoice may be resorted to. நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சோடனே அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸ்டர்ஸ் அண்ட் போஸ்டிங்ஸ். இந்த ஆடிட்டர் கண்டிப்பாக வெரிஃபை பண்ணணும், கரெக்டாக பர்ச்சேஸ் புக்கு கேஸ்டாக இருக்கா, கிராஸ் கேஸ்டர்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா, கேரி ஃபார்வர்ட்ஸ் டு த பர்ச்சேஸ் புக்கில் கரெக்டாக கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்கான்றதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இம்போர்ட்ஸ். சப்போஸ் இம்போர்ட் ஷுட் பி வெரிஃபைடு வித் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட். இம்போர்ட் ஐட்டமாக இருந்தால் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்டோட வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் சச் ஆஸ் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், ஃபாரின் இன்வாய்சஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்வர்ஷன் ரேட்ஸ், ஷிப்பிங் பில்ஸ், பில்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரிஸ், கிளியர் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் பில்ஸ், freight receipts, bankers advice, bills of exchange, etc. These are all included in the import items, the import item related documents. These documents should be verified at the time of purchasing book by the auditor. Next is vouching of sales book. Sales book shows credit sales only. A sound internal check is essential in respect of sales transaction. The auditor should carry out vouching of credit sales in the following manner. Suppose if you are sales made by that credit means the book shows only the credit transaction alone. What is the credit transaction? A few test checks. The auditor may apply a few test checks. Second one, execution of sales order. All the orders received from the customers directly or through our agents are recorded in
the order book. Then sales book. The auditor should verify the casting and postings of sales book and the postings to the ledger. Carbon copies of invoices should be checked and then cancelled by rubber stamp or initials by the auditor. Not only that, the sales invoice also included in the sales book. The sales invoice should be checked with due care. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸை செக் பண்ணணும். என்னென்ன இன்வாய்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, the invoices is prepared in the name of the debtor. The name of the debtor found on the invoice agreed with the sales book. The date of sales invoice falls within the period under audit. Only the next amount of the invoice is entered in the sales book. The next one, classifying sales. The allocation of the sales should be examined. Sales of non-trading items, that means sales of asset etc. are not included in sales of goods. Not only that, the professional sales invoices also entered in the sales invoice. What is a professional sales invoice means? If the auditor comes across any invoice marked provisional, he must be very careful. Relevant adjustments should be made through final sale invoice and included in the books. Then next one, duplicate invoices. If the invoices produced to the auditor are marked true copy of invoice, he should be convinced that such invoices are in respect of original invoices which. Vouching of purchase returns book. This book is used for goods purchased may be returned to the supplier as damaged or for reasons such as goods are not as per sample, inferior quality of goods etc. If the price of goods has been paid already, a debit note should be sent to the supplier or credit note obtained from the supplier. If the price is yet to be paid, a note to be sent to cash department to send lesser amount to the சப்ளையர். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா, ஒரு பொருளை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அப்புறம் அந்த பொருளை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கூட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். எப்போப்பெல்லாம் அந்த கூட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால், இஃப் த கூட்ஸ் இஸ் நாட் ஆர் நாட் ஆஸ் பர் த சாம்பிள் அனுப்பும்போது இருந்த மாதிரி அந்த கூட்ஸ் இல்லை கூட்ஸோட குவாலிட்டி இன்ஃபீரியராக இருக்குது, அதாவது ரொம்ப மட்டகரமாக இருக்குது, இல்லை நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியான கலர்ஸ் அனுப்பலை, இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து ஆனால் ஆல்ரெடி அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணிட்டுருப்போம்னா பே பண்ணியிருப்போம். ஸோ டெபிட் நோட்டில் சப்ளையருக்கு என்ன பண்ணுவான்னா, send to the supplier or credit note obtained from the supplier. If the price yet to be paid, இப்போ the price இனிமேல் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கேஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லி நம்ம பே பண்ண வேண்டியதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கூட்ஸை ரிட்டர்ன் அனுப்புகிறோமோ அதை என்ன பண்ணி அனுப்புவாங்கன்னா லெஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன், டெபிட் நோட். த ஆடிட்டர் ஷுட் வவுச் த டெபிட் நோட்ஸ் issued to the creditors. என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டெபிட் நோட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் த நேம் ஆஃப் த கிளைண்ட். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். Sometimes customer return goods on account over their being defective or inferior in quality. Goods returned should be entered in the books inward book and gatekeepers returns inward book and stock register also. While vouching credit notes issued, it is necessary to consider the following points. What are the matters are necessary consider அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the credit note is made out in the name of the client. Next one, the name of the debtor as entered on the credit note issued agrees with the sales returns book. Next one, the date of the credit note relates to the financial period under audit. And then last one, the goods which the customer's returns are included in the closing stock at appropriate value. These are all the things are definitely entered in the sales returns. Sent on consignment. For goods sent on consignment, a separate book known as consignment outward journal, it should be prepared. This note should be verified with copies of agreement, account sale, correspondence and pro forma invoice. The unsold goods with the consign should not be treated as sales. Sale of return basis. Goods are sold on sale or return basis. Goods are sold to customers on condition that is the customers do not approve of them, they can return them within a specified period. அதாவது
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரிட்டன் பேசிஸில் சொல்லிடுவாங்க. இந்த டயத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த கூட்ஸால் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபைட் பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆகிற கூட்ஸை எதில் சேவ் பண்ணுவாங்கன்னா கூட்ஸ் ஆர் சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் ஜேர்னல் அப்படின்னு மேபி யூஸ்டு வென் டிரான்சாக்ஷன் டு பி ரெக்கார்டட் அண்ட் நியூமரஸ். ஸோ அது மாதிரியான ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. த ஜேர்னல் ஷுட் பி வவுச்டு வித் எவிடன்ஸ் லைக் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், இன்வாய்சஸ் எக்ஸெட்ரா. Higher purchases, sales. The auditor should ensure the profit is taken into account only after realizing the statement price. In other words, the profit arising out of an higher purchase sale is to be distributed proportionately over the period of higher purchase sales. These vouchers also included in the audit trading transactions. Vouching of cash receipts. Debit side of cash book. We will discuss the cash receipts which are placed on the debit side of cash book for the following items. First, opening balances of cash book. Opening balance of cash book represents cash in hand at the start of the year and should verify from the balance sheet of last financial year. ஒரு லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டு இப்போ கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு கொண்டு வரமோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டார்ஸ். Consider the following points for verification of cash received from debtors. What are the points? First one, the carbon copies or counterfoils of cash receipt book should be verified. Then cash receipt should be serially numbered. கண்டிப்பாக cash book receipt எப்படி இருக்குன்னா serially number wise இருக்கணும். Then cash receipt should be entered on the same date when the cash is actually received. இன்றைக்கி நீங்கள் கேஷை ரிசீவ் பண்ணீங்களோ அன்றைக்கி டேட்டில் அந்த கேஷ் ரிசீவ்டு வந்து என்ட்ரு ஆகிருக்கணும் அந்த புக்கில். நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி ஆத்தரைஸ்டு பை அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர். ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வவுச்சர் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யார் சைன் பண்ணுறாங்களோ இல்லை கேஷ் புக்கு நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்கு, பர்ச்சேசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்கு இது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் கூட்ஸ் உள்ளே வந்தாலும் வெளியில் போனாலும் யார் ஆத்தரைஸ் பர்சனோ அவங்க அதில் என்ன பண்ணணும்னா சைன் பண்ணணும். The same things also is followed in this cash received also. So the discount allowed to customers means who is give this discount. The discount is signed by the responsible officer. Next one, correspondence with customer and ledger account should be paid. The following sometimes the following different ways used for misappropriation of cash. எந்தெந்த டைப்பில் cash misappropriate ஆகலாம் அப்படின்னா cash received from customer not recorded in books and no cash receipt may be issued. கஸ்டமர் கையிலேருந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணிக்க மாட்டாங்க, ரிசீவ் வந்து ரெசிப்ட்டும் போட்டு மாட்டாங்க. இதனால வந்து கேஷ் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஃபார் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் தென் த அமௌண்ட் ஆக்சுவலி ரிசீவ்டு. அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அதை விட லெஸ்ஸான அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ் ரெசிப்ட் போட்டு காமிப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில கம்பெனியில் சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா அதில் வந்து கம்மியாக காட்டுவாங்க. இதெல்லாம் திஸ் இஸ் த சம்டைம்ஸ் சம் பிளேசஸ் தே ஆர் யூஸிங் ஃபார் இவேஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் சம் பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேல்ஸோட ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டோட கம்மியான ரேட்டுக்கு தான் வந்து போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூஸிங் டீமிங் அண்ட் லேடிங் மெத்தட். அதாவது இட் இஸ் எ வெரி காமன் மெத்தட் ஆஃப் misappropriate the money in which the cash is any customer not recorded in the books and the cash received from same customer at a later instance or another customer record in the books and so on. So these reasons make a misappropriation of cash. The next one, repayment of loan by others. The repayment of loan by others may be verified in the following ways. How the repayment of loans vouchers are verified means, first one, calculation of interest received and interest should be credited to interest received account. The next one, verification from bank statement if directly deposit by party into bank. Then checking of carbon copies or counterfoils of cash receipt. Then
to ensure that there should be no violation of income tax rules as payment of loan exceeding rupees 20,000 cannot be repaid in cash. எந்த அமௌண்ட்டை லோனாக ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது 20,000க்கு மேலே இருந்தால் கேஷாக என்ன பண்ணக்கூடாது, ரீபே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அப்போ தான் ஆஸ் பர் த இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் பிரகாரம் நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பே பண்ணீங்கன்றது அங்கே வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டியாக வரும். இட் ஷுட் பி த்ரூ செக்ஸாவோ, டிமாண்ட் டிராஃப்டாவோ, நிஃப்டாவோ, ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர் எனி அதர் அவைலபிள் பேங்கிங் சேனல்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் பேங்க் லோனு எந்த லோனாக இருந்தாலும் ரீபே பண்ணணும். அந்த ரீபே பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ருபீஸ் 20,000 எக்ஸீடிங் ஆனாலே ஆஸ் பர் த இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் பிரகாரம் டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ரீபே யுவர் அமௌண்ட் த்ரூ த செக்ஸ் ஆர் டிமாண்ட் டிராஃப்ட், நிஃப்ட் ஆர் அதர் பேங்க் அவைலபிள் சேனல்ஸ் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் ரிசீவ்டு. டு செக் rental agreement or lease deed in case where the rental income is received from more than one property, separate account for each property should be maintained. Then the auditor should verify that the rent for all the 12 months is received or not. The amount of rent should be verified from the rent deed or lease deed. Last one, if TDS அதாவது tax deducted or source is deducted by the party, there should be proper accounting of டிடிஎஸ். நீங்கள் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கான ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட்டே என்ன பண்ணணும்னா கேஷ் சைடு, டெபிட் சைடு கேஷ் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். டு செக் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் த சேல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஹவ் ரீச்டு த பேங்க் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், டு வெரிஃபை புரோக்கர் கமிஷன், நோட் ஆர் டெபிட் நோட்டு இஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் சோல்டு த்ரூ brokers. These are all also in the side only. To ensure separate accounting is being done for capital receipts and revenue receipts. Suppose dividend or profit or loss on sale of investment is a revenue receipt and the sales proceed of the investment cost should be booked as capital receipt. So these are all booked as a capital receipt. Next one, subscription. Subscriptions are received from the members of a club and the following points need to be considered by the auditor while vouching subscription. Subscription vouching செக் பண்ணும்போது ஆடிட்டர்ஸ் சில இம்பார்ட்டண்டான ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸை பார்ப்பாங்க. வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிஜிஸ்டர் ஷுட் பி வெரிஃபைடு, தென் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் டியூரிங் த இயர் அண்ட் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவபிள், தென் கவுண்டர் ஃபாயில் ஆஃப் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஷுட் பி வெரிஃபைடு. நெக்ஸ்ட் ஒன், சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ். To check minutes of the meeting of the board of directors, sale agreement or sale contract, verification of agent account if sale is made through an agent, profit or loss on sale of fixed assets should be booked to revenue account, authorization of sale of fixed assets, sale proceed of fixed assets should be credited to fixed assets account after deducting expenses on sale of fixed assets if any. Next one, interest and dividend received. Do you know the meaning of interest and dividend? Interest means interest is given to the loan. Dividend is given to the share. ஓகேவா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிவிடெண்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடிட்டர் வந்து வவுச்சர்ஸை செக் பண்ணுவாங்க. வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிவிடெண்ட் வாரண்ட் லெட்டர் அலாங் வித் த கவரிங் லெட்டர் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு த்ரூ செக். சப்போஸ் டிவிடெண்ட்டை வந்து செக்காக ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கான அலாங் வித் கவரிங் லெட்ரு, அதோட வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸு, அது கேஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து செக் மூலமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் த டிவிடெண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி கிரெடிட்டட் டு த பேங்க் அக்கௌண்ட். இப்போ கொடுக்குற டிவிடெண்ட்டை இவங்க வந்து செக்காக கொடுக்குறாங்களா, இல்லைனா டிவிடெண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி சென்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டா, இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி கேன் பி வவுச்டு ஃப்ரம் த செக்யூரிட்டிஸ் ஷெட்யூல்டா, interest on fixed deposits can be verified from bank statement and TDS certificate, இல்லைனா interest received from outsiders to whom company has granted loan could be verified from statement of account of party along with TDS certificates. Provision should be made for interest accrued but not due. All the interest received and accrued should be properly accounted for the books of accounts. So dividend
Next, commission received. Verification of agreement on the basis of which the commission is received. And then calculation of the commission receivable. Next, the commission received should be verified from counterfoils, bank statement, cash receipts, etc. And the provision for commission receivable should be rightly accounted for in the books of accounts. Then commission receivable on sale of goods sent on consignment should be verified from sale account. Next one, installment received on hire purchase sale. Study of the hire purchase agreement for hire purchase sale price, number of installment, rate of interest, etc. are all included in the hire purchase agreement. Next one, segregation of principal amount and interest amount should be done and both should separately account for. Profit on sale on hire purchase should be duly calculated on the basis of installment received during the year. Next one, we move to vouching of